Hello everyone, welcome back to my channel Sharon Studies, and this is me, your Sharon ma'am. ఈ రోజు వీడియోలో జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ క్విజ్ ఆన్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా. మన ఇండియాలో మొట్టమొదటిగా జరిగిన విషయాలన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపిటేటివ్ స్టూడెంట్స్, స్కూల్ స్టూడెంట్స్, ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ వేరే ఏ కాంపిటేటివ్ లైక్ టెట్, డిఎస్సి, ఏపీఆర్టీఎస్, ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ఫుల్ వీడియో పూర్తిగా చూడండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్లో సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్, జీకే, కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో తప్పకుండా ఛానల్ విజిట్ చేసి వీడియోస్ అన్ని వాచ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. నౌ లెట్ us స్టార్ట్ ద వీడియో ఆన్ ద టాపిక్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో మీకు ఆన్సర్స్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి, ఎవరెవరు ఎంత కరెక్ట్గా కామెంట్ చేశారు అనేది నేను చెక్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లేవు, జస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఆన్సర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఇది మీ థింకింగ్ స్కిల్స్ని ఇంకా బాగా ఎనేబుల్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఇండియాకి? ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్, డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా? అండ్ కెన్ యూ గెస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్, కమెంట్ ఇట్. ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఎస్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా? ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ యూ కెన్ కమెంట్ ఇట్. అండ్ ఆన్సర్ చూసేద్దాం. ఇందిరా గాంధీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? యు నో ద రైట్ ఆన్సర్, తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి. ఎస్, ప్రతిభా పాటిల్, ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్. హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు గో ఇన్ టు స్పేస్? వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్, కమెంట్ ఇట్. యా, ద ఆన్సర్ ఈస్ రాకేష్ శర్మ. నెక్స్ట్. Who was the first Indian to win a Nobel Prize? The correct answer is Rabindranath Tagore. Next. What is the first Indian satellite? Answer is Aryabhatta. Next question. Who was the first Indian to climb Mount Everest? And the right answer is Avatar Singh Chima. Next question. Who was the first Chief Justice of India? మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. Right answer is Harilal J. Kania is the right answer. Who was the first Indian to win Olympic gold medal? First Indian to win. Answer is Abhinav Brinda, individual gold medal ni గెలుచుకున్నారు. Now, who was the first Governor General of Independent India? Answer enti? C. Answer is Rajagopalachari is the correct answer. C. Rajagopalachari. Next. Which was the first Indian talkie film? If you know the answer, you can comment it. Yes, Alam Ara is the right answer. And who was the first Indian woman to go to space? The correct answer is Kalpana Chawla. Who was the first woman governor of an Indian state? Answer is Sarojini Naidu. Which is the first dam built in India? Answer enti? Kallanai Dam is the first oldest dam built in India. Next, who was the first vice president of India? Answer is Radhakrishnan is the right answer. Which was the first university established in India? The right answer is University of Calcutta. Who was the first Indian to receive Bharat Ratna? Correct answer is C. Rajagopalachari. Who was the first Indian to receive the Nobel Prize in Physics? And the right answer is C.V. Raman. Next, which was the first nuclear power plant in India? Right answer is Tarapur Atomic Power Station. Next, who was the first Indian woman to win a medal at the Olympics? And the right answer is Karanam Malleshwari is the correct answer. Next question chuddam. Who was the first Indian to win the Miss World title? And the answer is yes, Riyata Faria is the right answer. Which was the first Indian Institute of Technology, IIT? Answer is IIT Kharagpur is the correct answer. Next, who was the first Indian to win a Nobel Peace Prize? Answer is Mother Teresa. మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు, ఆవిడ ఇండియన్ కాదు కదా అని. సో ఆల్దో మదర్ తెరీసా వాజ్ బర్న్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ డే నార్త్ మెసిడోనియా, బట్ షీ బికేమ్ అన్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఇన్ 1948 and carried out most of her work in India. So as she is a Indian citizen at this time, so the first person to receive Nobel Peace Prize is Mother Teresa. Next, which is the first Indian bank? Answer Bank of Hindustan.
అండ్ హూ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు క్లైమ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్? ఆన్సర్ తెలుసా మీకు? కమెంట్ చేసేయండి తెలిస్తే. ఎస్, బచెన్రీ పాల్. విచ్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్? ఆన్సర్ హిక్కీస్ బెంగాల్ గజెట్. And who was the first Indian cricketer to score a triple century? Answer is Virendra Sehwag is the right answer. Next, who was the first Indian astronaut to go into space twice? And the right answer is Kalpana Chawla. Next question. Which was the first Indian state formed on linguistic basis? Answer Andhra Pradesh. Next question. Who was the first Indian woman to become an IPS officer? Kiran Bedi is the correct answer. Which is the first Indian metro railway service? Answer is Kolkata Metro. And who was the first Indian to receive a Nobel Prize in Economic Sciences? The correct answer is yes, Amartya Sen. Now, who was the first Indian to become a field marshal? And the right answer is Sam Manekshaw. Next, who was the first Indian to swim across the English Channel? And the right answer is Mihir Sen. నెక్స్ట్, విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ డెవలప్డ్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్? ఏంటి ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి. ఆన్సర్ ఏంటంటే కండ్లా పోర్ట్. నౌ, హూ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ పరమ్వీర్ చక్ర? ఎవరు? ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయాలి మీరు. ఆన్సర్ ఇస్ మేజర్ సోమనాథ్ శర్మ. నెక్స్ట్, విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ వే బిల్ట్ ఇన్ ఇండియా? ఆన్సర్ ముంబై పుణే ఎక్స్ప్రెస్ వే. హూ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు విన్ ద పద్మశ్రీ అవార్డ్? అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆరతి సాహా. Next question. Who was the first Indian to become the President of United Nations General Assembly? Evaru first Indian? Answer is Vijay Lakshmi Pandit. Next question. Which was the first satellite launched by the India after independence? Answer is Aryabhatta. Who was the first Indian woman to win the Miss Universe? Answer Sushmita Sen. Next. Which was the first Indian movie to win Oscar? Enti Gandhi, directed by Richard Attenborough. Next. Who was the first Indian to win the Booker Prize? Answer is Arundhati Roy. Who was the first Indian woman to receive Bharat Ratna? Answer is Indira Gandhi is the correct answer. Which is the first Indian state to achieve 100% literacy? And the right answer is Kerala. Next, which was the first Indian communication satellite? Answer is Apple Ariane Passenger Payload Experiment. Next, who was the first Indian to receive the Gnanpith Award? Answer is Shankara Kurup, G. Shankara Kurup. Next, who was the first Indian to win an individual medal at Olympics? And the right answer is K.D. Jadhav. Next, who was the first Indian to become the President of International Court of Justice? And the right answer, Dr. Nagendra Singh. Next, which is the first Indian state to launch a state-owned over-the-top OTT platform? Answer is Kerala, CS Space. Next, which is the first Indian animated feature film? And the right answer is Hanuman 2005. Next question చూద్దాము. Who was the first Indian female pilot? Answer is Sarla Takral. Next, who was the first Indian to become Chief of Army Staff of India? Answer is General M. Rajendra Singh Ji. Next question. Which was the first Indian airline? Answer is Tata Airlines. Next question. Who was the first Indian to be awarded Bharat Ratna Award? The answer is Rajagopalachari, Sarvepalli Radhakrishnan and C.V. Raman. So, వీళ్ళందరూ కూడా అవార్డు విన్ చేసిన వాళ్ళు. Next, who was the first Indian to become a chairman of Indian Space Research Organization ISRO? Answer is Dr. Vikram Sarabhai. Next, which was the first Indian museum? Answer Indian Museum, Kolkata. And thank you so much for watching this video. This is all about the first Indian. So, ఇలాంటి జీకే టాపిక్స్ మీకు ఎలాంటి టాపిక్స్ పైన ఈ వీడియోస్ రావాలనేది కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఛానల్లో జీకే, కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంకా సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ 6th to 10th క్లాసెస్ యొక్క కంటెంట్ ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా ఛానల్ విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బై బాయ్.